Mr. Speaker, it's sometimes good to be entertained and sometimes it's good to laugh. Laughing is part of increasing your lifespan on earth. So thank you so much, my good friend from Azimio. Mr. Speaker, the issue of corruption in this country, I want to be very honest enough. Kwamba, the issue of corruption, we can't talk about it. Mr. Speaker, tulia kwanza, I'm talking. Now, Mr. Speaker, when you talk about the issue of corruption, anytime you talk corruption on any politician in this country, you are giving him or her political mileage, Mr. Speaker. If you are born in Kenya, and you need to bear with me, kama umezaliwa Kenya na umekuwa ukifuatia siasa ya Kenya, Mr. Speaker, wakati Uhuru alikuwa na ufisadi kutoka NYS, mtu wa kwanza ambaye alimwatlet kabisa issue zake about corruption alikuwa Raila Odinga. Mr. Speaker, in our mind as Kenyans ambao we are very clean and we don't expect any person to involve in corruption. Tulikuwa na expect kwamba the people of Kirinyaga they will stem Madam Uhuru. Mr. Speaker, Uhuru akachaguliwa na wananchi pale against Karua, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ukiongea mambo ya corruption in this country, unapatia mwanasiasa umaarufu, Mr. Speaker. Mr. Speaker, 2013, hakuna kitu mbaya ambapo Uhuru alifanya na Ruto ambayo inaweza fanana ufisadi, Mr. Speaker. Heri hata uibie mtu kuliko kuinvolve people in the killing, Mr. Speaker. We saw what happened 2007 in this country. That these people walikuwa na case paka ukapelekwa Hague, Mr. Speaker. Of which Kenyans ambao sisi kabisa tuko na haki ya kutafuta mtu ambao kuna uwezo wa kutoa watu, then tungewatoa kwamba tusiwapigie kura, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kama mtu kutoka Kalenjin aliona kwamba Ruto si hakukuwa mtu na akampigia kura, my friend, utakuwa nani, Mr. Speaker? Mr. Speaker, in Central Kenya, Mr. Speaker, Kikuyu aliambiwa kwamba Uhuru Kenyatta aliparticipate in killing of people through using of Mungiki, Mr. Speaker. Hawa Kikuyu wakapita through, wakapigia mtoto wao kura, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to tell these people something very true. Mr. Speaker, Rigathi Kachagua, how much scandal utamwekea? I want to say it here and very clear, very much clear. The people from Central Kenya, the people from Mount Kenya, they don't listen to what you are telling us today, Mr. Speaker. The people of Mount Kenya, they wake up very early in the morning and they will vote in Rigathi Kachagua, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the issue of Madam Karua, Mr. Speaker, tunataka tusemezane ukweli, Mr. Speaker. Ni kwamba kama Karua 2013 alisimama, Mr. Speaker, unakuja kutuambia hapa kwamba Rigathi Kachagua kwamba atakuwa na sauti in Central Kenya, Mr. Speaker. As you proceed, I want you to kindly give me time. Nipatie nafasi. Mimi ni general mimi ni kondoo wa Raila Odinga. Nataka kuuliza mwenzangu mwalimu maswali mawili. Swali la kwanza, umesema kwamba watu wa Mount Kenya wataamuka asubuhi kupigia Kachagua kura. Tupatie zile reason ambazo unaona kwamba Mount Kenya sio watu ambao wanajua Kachagua ni nani, ndio waamuke wapatie Kachagua kura 100%. Number 2, umesema mambo ya corruption. Tukiweka Ruto pale na tuweke Raila hapa, ni nani ako na record ambayo imeleta corruption na ikaenda ikamea paka kwa watu wengine? Ni nani amefanya corruption kubwa sana kwa Kenya? Simunyamaze basi. Mr. Speaker, kama umekuwa very keen kianza hapa, ufisadi haijaanza na serikali ya Uhuru Kenyatta. Ufisadi ulianza hapa Kenya wakati wa wazungu. Ufisadi hapa Kenya ulianza na wakati wa Kenyatta. Mr. Speaker, we do agree. Mr. Speaker, kwamba you may claim kwamba ukisimamisha Ruto kindly, tuliwapatia time tukiongea, wacha si pia tuongee tumaliza na sisi tuende. Kindly, tafadhali, don't harass us, give us time, we shall talk. You can't, we shall not go direction mnafikia tunaweza enda. Let it be very, very clear on that one.
tuko hapa sisi sote kama Kenya kwanza. So please, tafadhali, you can't dictate us. Look at my time. Now, Mr. Speaker, my good friend chairman, ameniuliza swali ni vitu gani ambao the people from Mount Kenya will be looking at, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to say it very clear. Kwamba kuna vitu fulani ukitaja hapa Kenya, you are wasting time. Now, what are we looking at from Rigathi, Mr. Speaker? Number one, Rigathi is a gentleman from Central Kenya, Mr. Speaker. He is a man. Mr. Speaker, wakati Central Kenya ambapo Azimio amepatia madam, whoever will win will become the kingpin of the Central Kenya, Mr. Speaker. Mr. Speaker, there's no way the people from Mount Kenya will allow the madam to be the kingpin of the Central people, Mr. Speaker. I want to make it very clear, Mr. Speaker. Number two, Mr. Speaker, Rigathi Gachagua has been the leader of Central Kenya. Mr. Gachagua is the mobilizer of the Central Kenya, Mr. Speaker. The people of Mount Kenya, Mr. Speaker, they listen to Rigathi Gachagua, Mr. Speaker. Madamu Karua, ni tangu siku gani Karua amekuwa mfalme wa watu wa Mount Kenya, Mr. Speaker? Karua can never and she will never be the spokesman of the Mount Kenya region, Mr. Speaker. Tuelewane vizuri sana, Mr. Speaker. Yes, I want to ask the member of parliament, between a system that corruption gives you a mileage and a system that is fighting corruption, which one is better? That is question number one. Number two, why are you people bitter about women? Why are you people violating the rights of women? Are you trying to tell me that Martha Karua cannot be kingpin just because he's a woman? Ini mbaya, wanawake Kenya mzima tupendi hii siasa. Yangu ni moja tu. Yangu ni moja tu. Honorable member. Yangu ni moja tu. Na ni simple. Yangu ni simple. Nasema namna hii. Mambo ya corruption unajua haiwezi isha Kenya, lakini kuna nia ya kuimaliza. Sasa swali yangu ni hii. Hii ugatuzi ya leo, devolution, ni pesa Nairobi iende mashinani. Itoke hapa iende wapi? Nani alikuwa anapinga hii? Alikuwa anapinga hii. Pesa itoke Nairobi iende mashinani. Nani alipinga? Information. Point of information. Aya, tunyamaze msikie. My friend here amesema ya kwamba watu wa Central wanapenda Rigathi Gachagua. Si ni kweli? Sisi mikutano zote za Central senye tangu Rigathi Gachagua achaguliwe, Ruto alikuwa anasimama kwa jukwaa akisema si huyu jamaa wangu ni mzuri. Si huyu mtu ni mzuri. Kwani huyo mtu ni kupendwa ama anauzwa? Si ni kuuzwa, anauzwa. Bwana mwaje kutuuzia mtu mwenye hakuna. Mr. Speaker, wananchi nataka tukubaliane. Nataka kama umeweza swali unatulia. Wacha kelele. Mr. Speaker, ongeza mbili. Mr. Speaker, watu wa Azimio wasikuje kutudanganya hapa sisi wakati wa leo. Raila Amolo Odinga alienda kushikana mkono na Uhuru Muigai Kenyatta kwa serikali ya Jubilee. Amefanya nini? Raila amefanya nini? Tuambie je, Raila amefanya kwa serikali ya Jubilee? Mr. Speaker, Raila Amolo Odinga anaenda nyumbani. Raila Amolo Odinga anaenda nyumbani. Raila Odinga hawezi pigiwa kura hapa Kenya. Tuelewane vizuri. Raila Odinga hawezi pigiwa kura hapa Kenya. Raila anaenda nyumbani. Wenda huko. Wenda zako, wenda huko. Ngoja. They must cool. They must cool down. They must cool down. They must cool down. Hii tabia zao lazima ushali control your character. I want to say this. Raila Amolo Odinga will do nothing on corruption.
Raila Odinga anatumwa nyumbani na watu wa Central Kenya. Raila Odinga hawezi ongoza Kenya. Tunaambia Raila hivi, Raila asisumbue wa Kenya, na akishindwa aende nyumbani, aende nyumbani. Raila aende nyumbani. Azimio ria. Sasa. Huyo anasumbua huyu sasa. Sasa.